இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பேப்பர் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் 2023 கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ given two statements கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, the forces generated by transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130 meters high. Yes or no? Yes. ஏன்னா ட்ரீஸ் 130 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே ஹைட் இருக்க ட்ரீஸும் இருக்குது, ரைட்? அப்போ அங்கெல்லாம் யார் ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி ரூட்லேருந்து மேலே வரைக்கும் புல் பண்ணுறா? It is transpiration force. Okay, so the force generated by the transpiration can lift xylem-sized column of water to up to 130 meters they can. So this is the correct statement. Transpiration cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees by evaporate cooling. Yes, it is. This book direct line. Okay, so statement 1 and 2 are correct. So next question. In gene gun method used to introduce an alien DNA into a host cells, microparticles of dash metals are used. So எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீன் கன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜீன் கன் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? எஸ், பயோடெக்னாலஜி, ரைட்? ஸோ அங்கே டங்ஸ்டன் ஆர் கோல்டு தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம். பாக்கி எந்த மெட்டல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Next, given below are the statements. One is labeled as an assertion and a reason. That's என்னன்னு பார்க்கலாம். First stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. Yes or no? First stage of gametophyte in the life cycle of moss. Moss oda life cycle. Moss அப்படிங்கிறது யார்? It is an yes. Mossங்கிறது they are nothing but bryophytes, right? Yes, so there you have the protonemal stage, and that is the first gametophytic stage, that is haploid. The protonema develop directly from the spores produced in the capsule. Yes, so spores are haploid and adilinde direct produce agradha yaru? Protonema. So both A and R are correct, and R is the correct explanation. Yeah, the correct explanation because protonema ங்கிறது வந்து direct spore ல இருந்து develop ஆகறனால தான் அது first gametophyte ஆ இருக்கு. Okay, so the option is 1. Unequivocal proof of the DNA is genetic material was first proposed by. So யார் first propose பண்ணா இது? Hersey and Chase. So the experiment பேர் என்னது? Hersey and Chase experiment, right? So அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்க? Radioactive, phosphorus and sulfur. என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க? Bacteria E. coli and bacteriophage யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. Okay. Next, Frederick Griffith என்ன பண்ணியிருந்தாரு? Yes, so the answer is 2. But Griffith experiment. So Griffith experiment, it is nothing but transformation. Yes, principle. Next, Avery, McLeod and McCarthy. Yes, Griffith experiment avanga vandu yes, adukapram mறுபடியும் check பண்ணி அத பத்தி சொன்னது. Next, Wilkins and Franklin. Yes, X-ray diffraction of DNA. So இவங்க வந்து DNA தான் வந்து main genetic material சொன்னது. Okay, next, the thickness of ozone in a column of air in atmosphere is measured in the terms of Dobson units. Okay, it is measured in the terms of Dobson units. In the tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form a callus. This phenomenon may be called as டக்குன்னு நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நினைப்பீங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு செல் எடுத்துருக்கோம், அது டிவைட் ஆகுது, ஸோ இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நினைப்பீங்க. பட் இட் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்சியேஷன், இட் இஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன். ஏன் அதை நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ மீசோஃபில். ஓகே, ஆல்ரெடி அது ஒரு மீசோஃபில் செல்லாக மெச்சூர் ஆயாச்சு. அந்த மெச்சூரான மீசோஃபில் செல்ஸ் தான் என்ன ஆகுது? நம்ம கரெக்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அண்ட் அகெயின் ரீகெயின் தி டிவிஷன். ஓகே, ஸோ திட் இஸ் differentiation. So callus formation is an differentiation. Okay. Next, large and colorful fragrant flowers with nectars are seen in. So large and colorful flowers with nectar. So in the large colorful nectar இதெல்லாம் யாருக்கு? யாரையோ அட்ராக்ட் பண்றது தான். கரெக்ட்டா? That is nothing but insect அட்ராக்ட் பண்றாங்க. So they are insect pollinated plants. Next, the frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosomes was used first by.
ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஜீன் மேப்பிங்கை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஜீன் மேப்பிங் யார் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு ஜீன் மேப்பிங் பற்றி யூஸ் பண்ணது? எஸ், ஆல்ஃப்ரட் ஸ்டூட்பர்ட். ஓகே, அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணார். தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் எஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இது கொடுத்தது. சட்டன் அண்ட் போவரி எஸ் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். தென் ஹெங்கிங் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, அண்ட் சட்டன் அண்ட் போவரி வந்து லிங்கேஜ் பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆல்ஃப்ரட். 109. Which of the following stages of meiosis involved in division of centromere? சென்ட்ரோமியர் டிவிஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஒரு குரோமாட்டிட் ஒரு சைடும் இன்னொரு குரோமாட்டிட் இன்னொரு சைடு போகணும்னு அர்த்தம். நீங்கள் படித்ததுலே என்டையர் மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸில் எந்த ஸ்டேஜில் குரோமாட்டிட்ஸ் பிரிஞ்சு போகுது? ஒன்று மைட்டோசிஸில் வரக்கூடிய ஆனாஃபேஸ், am I right? நெக்ஸ்ட்டு மியோசிஸில் ஆனாஃபேஸ் 1 or 2? இட் இஸ் 2. ஏன்னா ஆனாஃபேஸ் 1ல் என்ன நடக்கும்? ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் தான் பிரிஞ்சு போகும், சென்ட்ரோமியர் பிரியாது. ஸோ இதில் ஆன்சர் இஸ் தென் ஆனாஃபேஸ் 2. ஓகே, what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? So 3 ஓட ரோல் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 3 T-ல ஆரம்பிக்குதா? ஸோ tRNA. ஓகே, ஸோ the transcription of tRNA, sRNA and snRNA. அப்போ rRNA is by S1. ஓகே, and mRNA precursor hnRNA இதெல்லாம் by S2. ஓகே, next, among the evil quadrant, which one is considered as the most important cause? So most important cause எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ evil quadrantங்கிறது யார் யார்? habitat loss, over exploitation, alien species invasion and coexistence. இது எல்லாமே coextinctions. ஸோ இதில் habitat loss and fragmentation தான் என்னது most important. இது direct book line. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற question 112. It's a statement type of question. So statement 1, endark and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in a plant body. Yes or no? No, because secondary xylemத்துக்காக கிடையாது. Okay, it is not for secondary xylem but for primary xylem. So primary xylemத்துல என்ன இருக்கும்? protoxylem, metaxylem. So அதோட பொசிஷனை சொல்றது தான் exarch and endark. So statement 1 is wrong. Next, statement 2, exarch condition is the most common feature of root system. Yes, exarch is seen in root system only. So the statement 2 is correct. So idhula edhu ipo statement 1 is wrong and statement 2 is correct. So the option is 4. Okay, axial placentation is observed in. So axial placentation எதிலெல்லாம் பார்க்குறோம்? Yes, இதில் பார்ப்போமா? மஸ்டர்ட், குக்கும்பர். குக்கும்பரில் என்ன இருக்குது? பெரைட்டல். எஸ், ஸோ அது இல்லை. நெக்ஸ்ட் பீன்ஸில் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. பீஸ் மார்ஜினல். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. ஸோ சைனா ரோஸ், பிட்டூனியா அண்ட் லெமன். ஸோ இதில் தான் என்ன இருக்குது? எஸ், axial placentation. நெக்ஸ்ட் expressive sequence tags refers to. ஸோ express sequence tagங்கிறது என்னது? எஸ், all genes that are expressed as proteins or RNA வா? RNA. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறது RNA-வா? எவ்வளோ எந்தெந்த ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எக்ஸ்பிரஸ்டு சீக்வன்ஸ் டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, what is the function of tassels in the corn cob? So tassels எதுக்கு இருக்கு? Yes, to trap the pollen grains. Insect attract பண்ணுறதுக்கு கிடையாது, pollen grain disperse பண்ணுறதுக்கும் கிடையாது, seed protect பண்ணுறதுக்கும் கிடையாது. மெயின் வேலை என்ன? to trap the pollen grains. அதனால தான் அது என்ன ஆகும்? ஈஸியாக நல்லா ஏரில் வெளியே நல்லா எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும். ஸோ தட் ஏரில் வர pollen grains என்ன பண்ண முடியும்? ட்ராப் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் spraying of which of the following photochromes on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to the early seed production. So early seed production, juvenile conifers. So yaar idappa? So இந்த ரெண்டு தான் keywords, juvenile conifers leading to early seed production. யாரு? Yes, gibberellic acid.
in the equation GPP minus R is equal to NPP. So GPP is gross primary productivity, NPP is net primary productivity. Upon the R it is an respiratory loss, not respiratory quotient. Respiratory quotient we எப்படி சொல்லுவோம்? RQ னு சொல்லுவோம். Okay? Photosynthetically active radius PAR அதுவும் கிடையாது, reproductive allocation கிடையாது. It is nothing but respiratory loss. Family Fabaceae differs from Solanaceae and the Liliaceae with respect to the stamens. Pick out the characteristics specific to the family Fabaceae. So Fabaceae le irukum stamen oda or specific character, but அது எங்க இல்ல Solanaceae lu illa Liliaceae lu illa. அது என்னது? It is nothing but diadelphous. ஏனா 9+1 condition இருக்கும். கரெக்ட்டா 9 fused இருக்கும், 1 தனியா இருக்கும். So 9+1 condition, diadelphous and dithecous anther. So option is 1. In angiosperms, haploid, diploid and triploid structures of fertilized embryo. Fertilized ஆன embryoல கேக்குறாங்க. Okay? So அப்ப இதோட இது தெரிஞ்சாலே நம்மளால சொல்ல முடியும். First என்ன கேட்டிருக்காங்க? Haploid structure கேட்டிருக்காங்க. Synergids are haploid, antipodals haploid, synergids haploid, இங்கேயும் haploid. Okay? Next diploid கேக்குறாங்க. So diploidல யாரு? Antipodals not diploid. So option 4 cut. Next zygote is a diploid, so அது okay. Synergids are not diploid, so அதுவும் cut. Primary endosperm nucleus, no, அது n plus n condition, so அதுவும் கிடையாது. Okay, so after fertilization it will become n plus n plus n, 3n மாறும். Okay, so that is not. So the synergids, zygotes and triploidல வந்து primary endosperm nucleus, இது after fertilization என்னவா மாறும்? Triploid மாறும். So the option is 3. Okay, the which hormones promotes internode or petiole elongation in deep water rice? Internode or petiole elongation மட்டும் பார்த்துட்டு அது கிபர்லினா இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது, முழுசா क्वेश्चन படிச்சு பார்க்கணும். elongation in deep water rice plant ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்திருக்கனால it is nothing but yes, ethylene. Okay, அடுத்து latewood has a fewer xylary elements with narrow vessels. ஆமாவா இல்லையா? Yes, it is. So latewood எப்படி இருக்கும்? Xylary elements கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா விண்டர்ல வர்றது தான் லேட்வுட். ஓகே, ஸோ விண்டரில் லேட்வுட் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட xylary ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதனால் என்ன ஆகும்? லேட்வுட்டில் ஃபியூ xylary elements தான் இருக்கும். ஸோ cambium is less active in winter. Yes. So the option is assertion correct and reason also correct, and they are the correct explanation. So the answer is 1. Given below are the two statements. Okay, so assertion ATP is used at 2 steps in glycolysis. ஆமாவா இல்லையா? ATP எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸில் யூஸ் ஆகுது நம்ம படித்தோம்? Yes, 1,3 ATP is consumed, right? Then 7,10 ATP formed, and 6 NADH2 formed, right? So அப்போ 2 ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது? ATP consume ஆகுது. So அந்த first step, third step என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate. Yes, this is the first step. And the second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 bisphosphate or diphosphate. So இது என்னது? This is the third step. Okay, so assertion correct, reason correct, so it's correct explanation. So அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு ATP இதாகுது. So the option is 1. Identify the correct statement. Detritivores perform fragmentation. Yes or no? Yes, detritivores perform fragmentation. Humus is the further degraded by some microbes using mineralization. Yes, that also correct one. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by the process called leaching. Yes, that is also true. The detritus food chain begins with the living organisms. No, this is wrong. It begins with
dead organisms, dead and decaying, okay. Earthworms break down detritus into smaller particles by the process called catabolism. No, it is not catabolism. Catabolism means அங்க என்ன involve ஆயிருக்கும், enzymes involve ஆயிருக்கும், okay. So this is not catabolism. So the option is A, B and C only. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1? So, appearance of recombination nodules. So, recombination nodules is keyword. அப்போ யாரது packetine stage. Okay. So, zygote என்ன நடக்கும், synaptomnemal complex form ஆகும். அடுத்தது packetine recombination nodule. Diplotin என்ன நடக்கும், yes, chiasmata form ஆகிறது, right. Diakinesis எல்லாமே dissolve ஆகும் except the chiasmata. Next, how many ATP and NADH are required for the process, synthesis of one molecule of glucose during Kelvin cycle? So, one carbon dioxide fix ஆகருக்கு, one carbon dioxide fix ஆகருக்கு 3 ATP plus 2 NADH2 வேணும், right? அப்போ ஒரு glucose form ஆகணும் அப்படின்னா, okay, ஒரு glucose form ஆகணும் அப்படின்னா 6 carbon dioxide fix ஆகணும். அப்போ நான் என்ன அர்த்தம், இது மொத்தமா into 6. அப்போ 6 3s are 18 ATP and 12 NADH2, right? So NADPH2, not DH2, it is DPH2. Photosynthesis la DPH2, respiration another DH2. So the answer is 18 ATP and 12 NADPH2. So the option is 2. So next the phenomenon of pleiotropism refers to. So pleiotropism அப்படிங்கிறது என்னது? Yes, one gene many characters control பண்றது, right? So the presence of several alleles of a single gene controlling single, no. Presence of two alleles, each of two genes controlling single trait, no. Single gene affect multiple phenotypic expression, yes. More than two genes affecting a single character, no. Okay, so pleiotropism அப்படிங்கிறது என்ன, single gene affecting multiple phenotype expressions. Next, upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show. So இது எங்க பார்த்தோம் நம்ம, yes, electrophoresis, right? So electrophoresisல நம்ம பண்ணும்போது எதில் இருக்கும், agarose gel இருக்கும் DNA. So it is எப்படி இருக்கும், கலர்லெஸ், அதனால விசிபிளாக இருக்காது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், எத்திடியம் புரோமைடு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யூவி ரைஸில் வச்சு பார்ப்போம். அப்போ என்ன கலர் இருக்கும், உங்கள் புக்கில் டைரக்ட் லைன் அது பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர், ஓகே. ஸோ பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 4. So the reaction center in PS2 has an absorption maxima at 680. Direct question. அதே 700ங்கிறது PS1 ஓடது, okay. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. So இது எங்க நாம யூஸ் பண்றோம், chilled ethanol யூஸ் பண்ணி எங்க precipitate பண்ண போறோம், யார் வெளியே எடுக்கிறதுக்கு, yes, DNA. Very good. Next, which micronutrient is required for splitting of water molecules during photosynthesis? So splitting of water molecules க்கு எது வேணும்னு கேட்டா, that is magnesium. Magnesium and chlorine தான் மெயினா splitting of water molecules. Molybdenum எதுக்கு, it is for nitrogen fixation, okay, nitrogenasக்கு அது தேவை. Next, magnesium எங்க படிச்சீங்க, yes, link reactionல, yes, pyruvate dehydrogenasக்கு magnesium கண்டிப்பா தேவைப்படும். Copper எங்க படிச்சீங்க, copper containing complex, yes, mitochondria complex 3, yes. So copper எங்க படிச்சிருக்கோம், yes, electron transport chain mitochondria படிச்சிருக்கோம். Next, movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by. So movement of ions across a membrane சொல்லியாச்சு and against their concentration gradient. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ATP கொடுத்தாதான் நடக்கும். So this is active transport, right? Osmosis na not against the gradient, along the gradient போகும். And facilitated diffusion la, yes, protein will be there as a carrier. Then passive transport la, yes, along the gradient, not against the gradient. Against the gradient la active transport தான் வரும், okay. Among the eukaryotes, replication of DNA takes place in, direct question, எங்க நடக்குது, S phase la, yes.
cellulose does not form blue color with iodine because எதனால starch form பண்ணும் right cellulose form பண்ணாது ஆனா starch என்ன பண்ணும் yes blue color with iodine form பண்ணும் ஏன்னா starch will have more helical structure so it can hold the iodine molecules but யாருக்கு கிடையாது cellulose கிடையாது okay so it is a disaccharide அதனாலயா கிடையாது it is a helical molecule no it is a helical molecule இருந்திருந்தா it can hold okay it does not contain complex helix hence cannot hold the iodine molecule so அதுதான் correct answer the historic convention of biological diversity the earth summit was held in Rio de Janeiro in the year so earth summit நடந்திருக்கு Rio de Janeiroல எந்த வருஷம் நடந்திருக்கு இது bookல கொடுத்திருக்கிற year that is 1992 okay identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following so இதுல எது heterosporous னு கேட்டிருக்காங்க direct book line Selvanayaki and Selvanayaki heterosporous அப்படினா two different male and female spores எப்படி இருக்கும் பார்க்க different இருக்கும் so இதுல homosporous இருக்கு homosporous க்கு example yes Lycopodium and Equisetum okay Lycopodium and Equisetum இருக்கு இது homosporous க்கு example heterosporous க்கு example Selvanayaki and Selvanayaki homosporous heterosporous evolutionary basis ல very important yes it is heterosporous evolutionary basis ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிற யாருன்னு கேட்டா heterosporous ஏனா இங்க தான் என்ன டெவலப் ஆச்சு seed habit டெவலப் ஆயிருக்கு okay இங்க seed habit டெவலப் ஆயிருக்கு match the following M phase so ஒன்னு பாப்போமா proteins are synthesized inactive phase so which is inactive phase quiescent so C2 ன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அப்போ இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ரைட் அப்போ A4 A என்னது M phase is an equational division yes B is G2 is 1 proteins are synthesized in G2 yes அடுத்தது C2 sorry G1 so G2 phase is protein synthesized so B1 next quiescent stage is inactive so C2 D வந்து G1 phase so G1 phase எதுக்கு it is an interval between mitosis and initiation of DNA replication so the option is 3 match the list 1 with list 2 okay so iron இங்க வந்து iron zinc boron molybdenum கொடுத்திருக்காங்க இந்த சைடு அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் molybdenum என்ன பண்ணுது yes nitrate க்கு so component of nitrate reductase so D2 so D2 இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் so that is C so என்னன்னு பாப்போமா iron activator of catalase yes B1 zinc வந்து synthesis of oxygen yes oxygen synthesis ஆகிற zinc very important boron is for cell elongation and cell differentiation அதனால தான் இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படினா cell elongation and cell differentiationங்கறனால pollen tube growthக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க okay pollen tube growthக்கு இத மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்க so the option is 3 so the next cohesion adhesion surface tension and guttation என்னன்னு பாப்போமா so cohesion அப்படிங்கிறது என்னது ஒரே type of molecules க்கு உள்ள இருக்கிற attraction so mutual attraction among water molecules A2 so A2 இருக்கிறது ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு A2 ல okay அடுத்தது adhesion அப்படிங்கிறது different types of molecules க்கு நடுவுல இருக்கிற attractions okay so adhesion அப்படிங்கும்போது attraction yes attraction towards polar surfaces is adhesion surface tension yes more attraction in liquid phase so guttation water loss in liquid phase so water loss in liquid phase that is D3 and surface tension is more attraction in liquid phase la mela more attraction irukku adu surface tension so C1 and B adhesion la attraction towards polar surfaces so the option is 1
How many different proteins does the ribosome consist of? So ribosome consists of 80 different types of proteins. Okay, direct question. So oxidative decarboxylation, glycolysis, oxidative phosphorylation, tricarboxylic cycle. Okay, so இது என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான். So EMP பாத்வேங்கிறது யாரு? The other name of glycolysis. So it is B4. So glycolysis EMP, so B4. Okay, next oxidative phosphorylation happens in oxygen use பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? ATP produce பண்றோம். எங்க? Electron transport chain. So C is 3. So இது எதுவுமே இல்ல. So the option is 4. So A2 oxidative decarboxylation எங்க நடக்குது? Pyruvate dehydrogenase. அதுதான் நடக்குது. என்ன ரியாக்ஷன் அது? Link reaction. Okay, அங்க decarboxylation நடக்குது, right? Next tricarboxylic acid cycle, it is citrate synthase. Citrate synthase அப்படிங்கிறது tricarboxylic acid cycle இருக்கக்கூடிய ஒரு enzyme ஓட பேர். So the option is 4. Next, mutualism, commensalism, amensalism and parasitism. So mutualism அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பார்ட்னர்ஸுக்குமே என்ன இருக்கணும்? பெனிஃபிட் இருக்கணும். ஓகே, ஸ்பீஷியஸ் A அண்ட் ஸ்பீஷியஸ் B. ஸோ A is 4. ஸோ இது இல்லை. ஓகே, அடுத்தது B. சாரி, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு D பார்த்தலாம். parasitism. parasitism ஒரு ஆளுக்கு ப்ளஸ் இன்னொரு ஆளுக்கு மைனஸ். ஸோ D3. ஸோ நமக்கு இன்னும் ரெண்டே ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது, ரைட்? ஸோ amensalism ஒன்று, commensalism ஒன்று. ஸோ commensalism இட் இஸ் ஒரு ஆளுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு ஆளுக்கு எந்த விதமான எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. ஸோ B1. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் 2. C என்ன? amensalism. amensalism ஒரு ஆளுக்கு நெகட்டிவ் இன்னொரு ஆளுக்கு எந்த எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. சார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். மியூச்சுவலிஸ்க்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக்கன், ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ரெண்டும் மியூச்சுவலா? எஸ். ஆல்கே அதுக்கு ஷெல்டர் தருது, ஃபங்கை ஆல்கே அதுக்கு ஃபுட்டு தருது அண்ட் ஃபங்கை அதுக்கு ஷெல்டர் தருது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் கமென்சாலிசம். கமென்சாலிசம்னா ஒரு ஆளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கு எந்த விதமான எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. ஸோ பார்னக்கல்ஸ் க்ரோயிங் ஆன் அண்ட் எஸ் வேல். ஓகே, ஸோ வேலுக்கு அதில் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை, பட் பார்னக்கல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது? எஸ், பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அமென்சாலிசம். ஸோ அமென்சாலிசம்ங்கிறது என்னது? ஒரு ஆளுக்கு நெகட்டிவ் இன்னொரு ஆளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை, ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு இடத்துல ஃபங்கை வளருது, அந்த ஃபங்கையை சுற்றி என்ன செக்ரீட் ஆகும்? கெமிக்கல் செக்ரீட் ஆகும். அதனால் அங்கே இருக்கிற பாக்டீரியா என்ன ஆகும்? க்ரோத் ஆகாது. ஆனால் இதனால் ஃபங்கைக்கு ஏதாவது இது இருக்கா? நோ, எந்த எஃபெக்டும் இல்லை. ஆனால் பாக்டீரியா என்ன ஆகாது? grow ஆகாது. So negative effect on bacteria. So that is example for amensalism. Parasitism, all parasites, right? Okay. For example, malaria parasite, right? Okay then. So main steps in the formation of recombination DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. So this correct sequence la arrange பண்ணனும். So first என்ன பண்ணுவோம்? DNA வை நமக்கு தேவையான desired locationல கட் பண்ணுவோம், right? So the cutting of DNA at specific location by restriction enzyme இதுதான் first. Okay? So B தான் first. பாக்கி எதுவுமே இல்ல. அடுத்தது insertion of recombinant DNA into host cell, no. அதுக்கு முன்னாடி isolation of desired DNA fragment, yes. So இதுதான் first. Next, then amplification of gene, yes. நம்ம எடுத்த gene amplify பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதை insertion of recombinant, recombinant பண்ணுவோம். recombinantக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? insertionே பண்ணுவோம். So B, C, D, A. So B, C, D, A. So the option is 1. So the Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for a same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated. Yes, இதுதான் Gauss சொன்னார். இதுதான் Gauss principle, competitive exclusion principle. In general, carnivores are more affected by competition than herbivores. No, usually herbivores are more affected, not carnivores. So the statement 2 is wrong. So the statement 1 is correct and statement 2 is wrong. So the option is C. Given below are two statements. One is A, assertion, and another is reason. என்னன்னு பார்ப்போமா? A flower is defined as a modified shoot with the shoot apical meristem changes to floral meristem. Yes, it is a modified shoot. எங்க படிச்சோம்?
மார்ஃபாலஜியில் இருக்குது. ஓகே, மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் படித்தோம். தே ஆர் மாடிஃபைடு ஷூட். ஸோ எதனால் நம்ம மாடிஃபைடு ஷூட்டுன்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் ஒரு ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸுமே எப்படி வந்திருக்கும், ஒரு நோட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கும். அண்ட் த இன்டர்நோட்ஸ் ஆர் வெரி கண்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில், ரைட்? ஸோ இன்டர்நோட் ஆஃப் த ஷூட்ஸ் கெட்ஸ் கண்டென்ஸ்டு. எஸ், வெரி இதுதான் கரெக்டு. ஸோ ஷூட் கெட்ஸ் கண்டென்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோரல் அப்பெண்டேஜஸ் laterally at successive nodes instead of leaves. லீவ்ஸ்க்கு பதிலாக ஃப்ளவரோட அப்பெண்டேஜஸ் வந்திருக்கும், ரைட்? ஸோ A also, A and R are correct and correct explanation also. So the option is 1. Which of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? So Klinefelter syndrome பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. This disorder was first described by Langdon Down. அப்படியா? No, this is wrong. ஏன்னா இது Langdon Down என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? Down syndrome. அதனால தான் அவரோட பேரே வச்சிருப்பாங்க. Okay, it is Down syndrome. Such an individual has an overall masculine development. However, feminine development is also expressed. Yes. Klinefeltersல என்ன குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்? XXY. ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் இருக்கும். ஸோ நேச்சுரலாக அவங்க மாஸ்குலின் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஓவராலாக. பட் ஸ்டில் தே ஹாவ் தி ஃபெமினைன் டெவலப்மெண்ட். என்ன இருக்கும்? எஸ், கைனோகோமாஸ்டியா, பிரஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். த அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஷார்ட் ஸ்டாச்சுர்டு. நோ, அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல் ஷார்ட் ஸ்டாச்சுர்டாக இருக்குது. எங்கே படிச்சிங்க? டவுன் சிண்ட்ரோமில். எஸ். Physical, psychomotor and mental development is retarded. Physical, psychomotor and mental development is retarded. True or false? No. இதுவும் டவுன் சிண்ட்ரோம் ஓடுது. ஓகே, ஸோ such individuals are sterile. This one is right. So A and E only. So the option is 4. Melanate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of. Melanate succinic dehydrogenase எதோட இதா பார்த்தோம் நம்ம? Competitive inhibitionக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ melanate என்ன பண்ணும்? It inhibits the succinic dehydrogenase, right, by competitive inhibition. Okay, so the answer is 1. Which of the following statement is not correct? So எந்த statement not correct னு கேட்டிருக்காங்க. The microorganisms involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consumes a lot of oxygen, causing the death of aquatic organisms. True or false? Yes, they consume lot of oxygen. அதனால என்ன ஆகும்? aquatic organisms dead ஆகும். True. Algal blooms caused by excess of organic matter in water improves water quality and promote fisheries. அப்படியா? நோ, ஏன்னா சேம் திங், லாட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிடும். ஸோ அங்கே அக்வாட்டிக் எல்லாமே என்ன ஆகும்? லைஃப் ஃபுல்லாக டெத் ஆயிரும். ஸோ வாட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, வாட்டர் ஹயாசின் க்ரோஸ் abundantly in the eutrophic water bodies and leads to an imbalance in the ecosystem and dynamic of the water body. Yes, இதனால தான் பெங்காலில் என்ன வந்துச்சு? எஸ், ஃபெமைன் வந்துச்சு. ஸோ இதை பெங்கால் ஃபெமைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, த அமௌண்ட் ஆஃப் சம் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்க்ரீசஸ் இன் த ஆர்கானிசம்ஸ் at successive trophic levels. Yes, it will increase. So the wrong answer is 2. So not correct தான் கேட்டிருக்காங்க. So the answer is 2. Which of the following combination is required for chemiosmosis? So chemiosmosis என்னெல்லாம் வேணும்? chloroplast membrane இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வேணும்? ATP synthase, H+ concentration, photolysis of water, இதெல்லாமே இருக்கணும், ரைட்? ஸோ proton pump, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே, membrane இருக்கணும், proton pump, proton gradient and an ATP synthase, right? ஸோ membrane, proton pump, proton gradient, NADP synthase தேவைப்படுமா? இல்லை. proton pump electron gradient தேவைப்படுமா? no. proton pump electron gradient? no. so the answer is only 1. okay, identify the correct statement. Lenticles are the lens shaped openings permitting the exchange of gases. Yes, it is true. lenticles lens shape ல இருக்கும். எங்க இருக்கும்? wood ல இருக்கும்.
Okay, ஸ்டெம்ல இருக்கும் மோஸ்டா. bark formed early in season is called as hard bark. No, bark வந்து early seasonல form ஆச்சுனா அது எப்படி இருக்கும்? Soft-ஆ இருக்கும். So B is wrong. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambium. Yes, exterior to the vascular cambium. Yes, it is exterior to vascular cambium is right, but it is not a technical term. It is a non-technical term. Okay, so bookly அப்படிதான் லைன் கொடுத்திருப்பாங்க. It is a non-technical term னு கொடுத்திருப்பாங்க. Then bark refers to periderm and secondary phloem. Yes, bark refers to periderm and secondary phloem. That is right. Phalogen is a single layer thickness. No, it is not a single layer thickness. It is a few layered thickness. Okay, so இதுவும் தப்பு. So the correct answer is A and D only. So the option is 2. So next assertion reason type. In gymnosperms, the pollen grains are released from the microsporangia and carried by air current. Yes. So microsporangia இருந்து தான் என்ன ஆகும்? Pollen grains release ஆகும் and அதில் நடக்கிறது வந்து yes, wind pollination தான் நடக்கும். Okay. Air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia. Yes, that is correct. And where the male gametes are discharged. Yes. And the pollen tube is not formed. No. அங்கேயும் என்ன form ஆகும்? Pollen tube form ஆகும். So the reason is wrong, but assertion is right. Which of the following is not a cloning vector? So back, yak, எல்லாமே என்னது? Yes, bacteria and artificial chromosomes and yeast, then PBR22, இது எல்லாமே yes, they are cloning vectors. Cloning க்கு நம்ம யூஸ் பண்ற vectors, but probe is not a cloning vector. Okay, இது நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம்? DNA fingerprinting எல்லாம் யூஸ் பண்றோம், right? That is not a cloning vector. Broad palm with a single palm crease is visible in a person suffering from. So broad palm இருக்கும், single palm crease மட்டும் இருக்குங்கிறது யாரோடது? Down syndrome ஓடது. Okay, so Down syndromeங்கிறது என்னது? Trisomy of 21st chromosome. Turner syndrome, it is yes, X is 0. ஏன்னா ஒரு X இருக்காது. Klinefelterல ஒரு X எக்ஸ்ட்ராவா வந்திருக்கும், right? Thalassemia ரெண்டு வெரைட்டி, alpha thalassemia and beta thalassemia. Thalassemia quantitative problem இல்ல qualitative problem? Yes, it is quantitative problem. Okay. Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? So இதில் எது endomembrane system இல்ல? அப்ப endomembrane systemத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கா? Endoplasmic reticulum இருக்கு, then Golgi apparatus, yes, lysosomes, vacuoles, right? So அப்ப இது இல்லாத எதுவுமே yes, endomembrane கிடையாது. So mitochondria is not an endomembrane. Endoplasmic, yes. Golgi complex, yes. Chloroplast, peroxisomes எல்லாம் கிடையாது. So which are not considered னு கேட்டிருக்காங்க. So A, C, E is the answer. So option is 2. Okay. So அடுத்த question, match the following. So tinea எங்க படிச்சோம்? Yes, platyhelminthes and it goes to flame cells, right? So A 3. So A3ங்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு நமக்கு. Okay, but still others கரெக்டான செக் பண்ணணும். So paramecium B2, that is contractile vacuoles. Yes. Periplaneta, it is 4. Uricose gland, yes. Periplaneta na என்னது? Ferritima na என்னது? Periplaneta is cockroach. Ferritima is earthworm. So it has never. So D1. So the option is 3. Okay. So next one, the assertion reason. Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care programs. Amava? No. This is RCCH. This is RCH programs, right? RCH programs we use pannala and amniocentesis sex determination use pannala. Okay. But எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? chromosomal abnormalities ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So ban on amniocentesis checks the increase in the
menace of female feticide. Yes. So female feticide la ellame kammiya irukku. So A is right and R is false. So the option is 3. So next, ligaments are statement types. So ligaments are dense irregular tissues. So ligaments dense irregular? No, they are dense regular. So the statement is wrong. Then cartilage is a dense regular tissue. No, cartilage dense regular kadayadu, but cartilages are specialized connective tissue. Okay, so statement 2 also wrong. So both statement 1 and statement 2 are false. Okay, அடுத்த question. இது match the following. PQRS complex ECG வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் நம்ம பார்த்த அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? PQRS and T இருக்கும், right? So PQRS and T, right? இது S and அது T. So இதில் P wave எதுக்கு இருக்கு? It is the depolarization of atria. Atria ஓட depolarization starting தான் என்னது? P wave, right? So the option is A3. A3 இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. Okay, but still பாக்கியெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணணும். Q wave is என்னது? Beginning of the depolarization of ventricles, right? That is the beginning of systole. Next, QRS complex மொத்தமா depolarization of ventricles. And T wave ங்கிறது it is the repolarization of ventricles. Okay, so the option is 1. Match the list 1 with match the list 2. Okay, so peptic cells அப்படிங்கிறது என்ன secrete பண்றது? Pepsinogen secrete பண்றது. Okay, so A is 3. So A3 ங்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, but still நம்ம பாக்கியெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணணும். So goblet cells secrete mucus. Yes, correct. Then oxyntic cells என்ன secrete பண்ணுது? HCl and intrinsic factor for the absorption of yes B12. Then hepatic cells என்ன பண்ணும்? Bile juice, right? So answer is 3. இதில் உங்களுக்கு hepatic cells bile juice னு தெரிஞ்சாலும் உங்களால் answers எடுக்க முடியும். Next, vasectomy. Vasectomy என்னது? It is a surgical method. Then coitus interruptus is a natural method. So A3 and B4. A3, B4 you have only one option. Okay. C in a cervical caps. It is a barrier method. Yes. Saheli அப்படிங்கிறது oral contraceptive. OCP, right? Oral contraceptive pills. So it is 2. The answer is 2. So next, statement type of question. Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as an ejaculatory duct. Yes, direct book line. So என்ன நடக்கும்? Vas deferens வரும் and vas deferensல seminal vesicle ரெண்டும் open ஆகும். Open ஆனதுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஆகும்? Yes, receive seminal vesicle and opens into urethra. So urethraல போய் open ஆயிரும். Okay, this is the urethra. Urethraல போய் open ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் this is called as ejaculatory duct. Okay. So the statement 1 is right. Next, statement 2. The cavity of the cervix is called cervical canal. Yes, it is right. Which along with the vagina forms the birth canal. Yes. So cervix அப்படிங்கிறது uterus ஓட openingல இருக்கும். And அதில் இருக்கிற cavity நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Cervical canal னு சொல்லுவோம். And cervical canal plus கீழே vagina ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்னது? Birth canal. ஏன்னா அது வழியாக தான் என்ன ஆகும்? Child birth நடக்கும். Okay. So statement 1 and statement 2 both are correct. So statement 1 and statement 2 are true. Next question, assertion and reason. Nephrons are two types. Yes, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Based on their relative position in the cortex and medulla. Yes, cortex la eppadi irukku medulla al varaikku deep ah pogudanga poruthu nama renda pirichirukom. So assertion right. Reason, juxtamedullary nephrons have short loop of Henle. No, they have the long loop of Henle. Deep enna medullary varaikku medulla region varaikku enna agum loops pogum. So R is wrong and A is correct. So A is true and R is false. So it is 3.
Low temperatures preserves the enzyme in temporarily inactive state. Yes. Whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Yes. So heat nala enna agudhu denature agum. Appo what is denaturation? Yes, tertiary or quaternary or secondary structures ellame heat nala enna airum primary structures மாறிரும். ஓகே, டீநேச்சுரேஷன்னா அமினோ ஆசிட்ஸா மாறுறது கிடையாது, பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸா மாறுறது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட், when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is called as competitive inhibition. Yes, இதில் main keyword it is in the molecular structure. Closely resembles the substrate in the molecular structure, very important. So ரெண்டு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் இது போய் இது போய் ஆக்குபை பண்ணிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், என்சைம் ஆக்குபை பண்ணிருச்சு, பட் இது சப்ஸ்ட்ரேட் கிடையாது, ஸோ ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன். அண்ட் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் இஸ் ரிவர்சிபிள். ஸோ எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுவீங்க, பை இன்க்ரீசிங் தி substrate concentration. Okay, so by increasing the substrate concentration. So both statements are true. Okay, so gene A, gene Y, gene I and gene Z. இது என்னது, இது எங்க பார்த்தோம், it is in lacopran. Okay, so lacopranல நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும் gene Z வந்து beta carotenosidase நமக்கு தெரியும். So the option is ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், that is 2. அதை கரெக்டானு பார்ப்போம். gene A is transacetylase, yes. gene Y is permease and gene I is repressor protein. Okay, so the option is 2. Match the following. Ringworm. Ringworm அப்படிங்கிறது it is not a worm but it is a disease caused by a fungus, right? So the fungus trichophyton. So A is 2. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் இல்லை, A2. And filariasis is caused by Wuchereria brachyphyton. So B3. Then malaria is caused by Plasmodium, right? So C4. The option is A. Pneumonia is caused by Haemophilus influenza. So இது எல்லாமே human health and diseasesல directa book lines. Which of the following functions is carried out by skeleton in a cell? Sorry, which of the following functions is carried out by cytoskeleton in a cell? So cytoskeleton main function என்னது, motility and yes, structure to the cell. Okay, அதோட structure maintain பண்றக்கும். So இங்க structure maintain பண்றத பத்தி சொல்லல. So we take motility. Okay, so யார் இந்த cytoskeletons, யாரெல்லாம் வருவா? Yes, இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் அதான் ஃப்ளாஜெல்லா வரும், சிலியா வரும், அது இல்லாமல் உள்ள ஆக்டின், மயோசின் இதெல்லாமே வரும், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் இதில் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் மோட்டிலிட்டி. Which of the following statement is correct? Eutrophication refers to increase in domestic sewage and waste water in lakes. No, biomagnetism refers to increase in the concentration of the toxic. No. Okay, eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater in lakes. No, eutrophication அப்படி கிடையாது, அதுக்கு opposite, right? Biomagnification refers to the increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. Yes, biomagnification அப்படிங்கிறது ஒரு trophic levelsலையும் போகும்போது அது என்ன ஆகும்? Yes, deposition ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். So best example நம்ம எங்க படிச்சோம்? Yes, mercury. So அந்த disease பேர் என்னது? ஜப்பான்ல, right? மீனமாத்தா டிசீஸ், ஏன்னா மீனமாத்தாங்கிற ஒரு ரிவரில் இருந்தது, ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பயோமேக்னிஃபிகேஷன். presence of large amount of nutrients water restricts algal bloom. No, large amount of nutrients இருக்க என்ன ஆகும், algal bloom increase ஆகும். algal bloomனால decrease ஆகும் அதோட nutrients because it will take. algal bloom decreases the fish mortality. No, it will increase the fish mortality. ஏன்னா algal bloomல என்ன ஆகும், algae எல்லா dissolved oxygen எடுத்துரும், ஃபிஷ்ஷுக்கு கிடைக்காது. So 2, 3, 4, I mean 1, 3, 4 are wrong. So the correct answer is 2. Okay, this is match. Heroin, marijuana, cocaine and morphine. So morphine என்ன பண்ணும்? It is a very good painkiller, right? So D,
3. So D3 இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. So that is A. So என்ன 1. என்னன்னு பார்ப்போமா? Heroin slows down the body functions. Yes. It is an CNS depressor. அதனால slow downs. Marijuana it has effects on cardiovascular system. Direct book line. Cardiovascular systemத்துல இதோட effects இருக்கு. And then cocaine interferes with the transport of dopamine. Okay. So the option is 1. Radial symmetry is not found in the adults of the phylum. எந்த phylumல radial symmetry கிடையாது. Adults ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Adult ன்னு சொல்லாம விட்டுருந்தா echinodermataவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா echinodermataல adults have radial symmetry and இது larva have bilateral symmetry. Okay, but இங்க adultல கேட்டிருக்காங்க not found ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எது not found? Radial symmetry. It is hemichordata. ஏன்னா hemichordata இருக்கிறது bilateral symmetry. Okay, so அடுத்து நம்ம பார்க்க போற question 169. Given below are two statements. Statement type of questions. In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in region called nucleoid. அம்மாவா nucleoid கேட்டிருப்பீங்க, right? nucleoid கேட்டிருப்பீங்க and prokaryotes nucleoid தான் இருக்கு, so அதுதான் நினைப்பீங்க. But it is not right because prokaryotesல DNA is not என்ன சொல்றது not with some negative proteins. Okay, அதே eukaryotesல எப்படி இருக்கும்? histone octomers இருக்கும், histone octomers சுத்தி wind இருக்கும், right? But அந்த மாதிரி எங்கே கிடையாது. Yes, இங்க prokaryotes கிடையாது. So this is a wrong statement. Next, in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome. Yes, this one is correct. So statement 1 is wrong and statement 2 is correct. Okay, next question 170. Which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? So female reproductive cycle வச்சு பார்க்கும்போது எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. In non-primate mammals, cyclical changes during reproductions are called estrous cycle. Yes, so that is called as estrous cycle. எங்க non-primates mammals-ல first menstrual cycle begins at the puberty and it is called as menopause. No, என்னது அது? Yes, menarche. So this is wrong. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Yes, may be an indicative of pregnancy. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Yes, menarche அப்படிங்கிறது first puberty, menopause அப்படிங்கிறது the last. So it is correct. So the option is choose the most appropriate answer from the given options below. அப்போ எதெல்லாம் வரும்? A, C and D only வரும். So the option is 4. Select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. So adaptive radiation கேட்டிருக்காங்க. Adaptive radiationங்கிறது என்னது? ஒரே இடத்துல இருந்து நிறைய அடாப்டேஷன்ஸ்னால வந்தது, ரைட்? அப்போ மார்சுபியல்ஸ்ல இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ மார்சுபியல்ஸ் இல்லாததை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். பாப் கேட் மார்சுபியல் கிடையாது. இட் இஸ் பிளாசென்டல் மேமல், ரைட்? நெக்ஸ்ட் அப்போ 1 கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வாங்க. மோல், எஸ் பிளாசென்டல். இதில் உல்ஃப் placental. So numbered spotted cuscus and flying phalanges இதெல்லாம் தான் என்னது? Yes, Australian marsupial. So அதுதான் answer. So option is 2. Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of diseases for its early treatment? Early diagnosis of diseases and early treatment க்கு எது இதுல கரெக்டா இல்ல அப்படினு கேக்குறாங்க. wrong one கேக்குறாங்க. Recombination DNA technology, yes, earlier detect பண்ண முடியும். PCR, yes. ELISA, yes. Serum and urine analysis தான் என்ன பண்ண முடியாது? earlier நம்மளால detect பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆன்டிபாடி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சீரம்லயும் யூரின்லயும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, so the option is 2. Next, match the list with list 2. Okay, types of joint and அது எங்க இருக்கு அப்படினு. First இப்படி பாப்போமா? Between the flat bones, between the flat skull bones. So skull bones க்கு நடுவுல இருக்கறத பத்தி கேட்டிருக்காங்க. skull bones க்கு நடுவுல இருக்குறது என்னது? Fibrous joint, because அது என்ன ஆகுது? Immovable joints, right? So fibrous joint C1. C1 இருக்கிறது யாருன்னு பாருங்க. C1 ன்னு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ல மட்டும் தான் C1 இருக்கு. பாக்கி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டானு பாப்போமா? A வந்து cartilaginous joint, that is 2 between adjacent vertebra in vertebral column. Yes, அதனால தான் limited movements நமக்கு இருக்கு. Next வந்து B is ball and socket joint. Ball and socket joint ங்கிறது between humerus and pectoral girdle. அது என்னது? நம்மளோட shoulder joint and hip joint ரெண்டுமே இருக்கு and they have very wide range of movements.
next fibrous joint between the skulls pathito. Then saddle joint, it is between the carpal and metacarpal of the thumb. Yes, so the option is 2. So here comes another match the following. A leopard and a lion in a forest grassland. So இது எதுக்கான example அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Leopard, lion, forest grassland இருக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் they will compete for their food. So they are competition. So A1. அடுத்தது cuckoo laying egg in a crow's nest. அப்போ அது என்னது நம்ம என்ன சொன்னாங்க ஸ்பெஷல் பேர்டு இருக்கு. என்ன பேர்டு அது? Brood parasitism. Yes. So B2. Fungi and root of and higher plants in mycorrhiza. அங்க என்ன நடக்கும்? Yes, symbiotic association, right? Fungi என்ன பண்ணும்? Phosphorus எல்லாம் absorb பண்றதுக்கெல்லாம் help பண்ணும் and root என்ன பண்ணும்? Yes, food கொடுக்கும். Okay? So fungi and root of higher plants is mutualism. Cattle ergot and a cattle in a field. ஸோ அது என்னது மாடு புல் மேயும் போது இந்த கொக்கு நடுவில் உட்காந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே வரும் பார்த்துருக்கீங்களா என்ன பண்ணும் மாடு புல் மேயும் போது புல்லை ஆட்டி விட்டுரும் ரைட் அப்போ என்ன ஆகும் உள்ளேருந்து நிறைய இன்செக்ட்ஸ் மேலே பறந்து வரும் அந்த பறந்து வர இன்செக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக யார் பிடிச்சிப்பா கொக்கு பிடிச்சிக்கும் இதில் மாடுக்கு ஏதாவது அந்த கவுக்கு ஏதாவது ஒரு லாஸ் இருக்கா நோ பட் அதே வந்து அந்த பேர்டுக்கு எஸ் பேர்டுக்கு பாசிட்டிவ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கமென்சாலிசம் ஸோ A1 B2 C3 and D4 the option is 1. So vital capacity of the lungs. So vital capacity of the lungs என்னது yes நம்ம ஃபுல்லாக உள்ள எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ நார்மலாக நம்ம ப்ரீத் பண்ணுற டிவி எடுப்போம் அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உள்ள ஒன்று எடுக்க முடியும் ரைட் தட் இஸ் ஐஆர்வி இது இல்லாமல் நான் ஐஆர்வியும் வெளியே விட்டு டிஆர்வியும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமும் நான் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியும் ரைட் தட் இஸ் இஆர்வி ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னது என்னோட வைட்டல் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஐஆர்வி ப்ளஸ் இஆர்வி ப்ளஸ் டிவி திஸ் இஸ் த வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்போ ஐஆர்வி ப்ளஸ் இஆர்வி நோ எஸ் ஏதாவது இருக்கா நோ டிவி ப்ளஸ் இஆர்வி தான் இருக்குது என்னது டிவி ப்ளஸ் இஆர்விங்கிறது expiration capacity very good TV plus IRV inspiration capacity yes so IRV plus ERV plus TV plus residual volume மொத்தமா சேர்ந்தா that is total lung capacity okay another match the following so phobia ங்கிறது என்னது it is the point where the greatest visual acuity is there so எந்த இடத்துல வந்து high number of rods and cones இருக்கோ எங்க high number of cones இருக்கோ அதுதான் என்னது phobia so visual acuity எப்படி இருக்கும் the greatest இருக்கும் so A3 ஸோ A3 இருக்கிறது ஒரே ஆப்ஷன் தான் பாக்கி எல்லாம் கரெக்டாக பார்ப்போம் ஐரிஷ் என்னது விசிபிள் கலர்ட் போர்ஷன் ஆஃப் ஐ that regulate the diameter of the people எஸ் அதுதான் என்னது நம்மளோட ஐரிஷ் ஸோ அது 1 ஓகே தென் பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுங்கிறது என்னது எஸ் நம்மளோட ஆப்டிக் நர்வ் ஐ விட்டு வெளியே போகிற இடம் தான் என்னது பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஏன்னா அங்கே ராட்ஸ் கோன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஓகே ஸோ த பாயிண்ட் வேர் த ஆப்டிக் நர்வ் லீவ்ஸ் த ஐபால் அண்ட் photoreceptor cells are absent ஸோ C4 Sclera என்னது it is the external outermost layer of our eye so the external layer of eye formed a dense connective tissue so D2 so the option is 1 once the undigested and unabsorbed substances enters the cecum their backflow is prevented by cecum அப்படிங்கிறது என்னது யாரோட part it is the large intestine ஓட part okay ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ்க்கு போகும்போது அங்கே எந்த வால்வ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ என்ன வால்வ் இருக்குது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட லாஸ்ட் என்னது டியோடினம் ஜிஜினம் அண்ட் இலியம் இங்கே ஸ்டார்டிங் சீக்கம் ஸோ இலியோசீக்கல் வால்வ் ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் 2 ஸோ இட்ஸ் அன் இலியோசீக்கல் வால்வ் which of the following common sexually transmitted diseases is completely curable so completely curable சொல்லிருக்கான் எதெல்லாம் curable இல்ல அப்படினு உங்க bookல இருக்கு எதெல்லாம் இருக்கு
genital herpes, hepatitis B and HIV எல்லாம் வந்து curable இல்லன்னு இருக்கு. And then answer is gonorrhea. It is curable. Next, statement type of question. A protein is imaged as a line. The left and end represented by the first amino acid, that is C terminal, and the right end represented by the last amino acid, N terminal. அப்படியா? No. நம்ம எப்படி படிச்சோம்? இங்க தான் COOH and இந்த சைடு தான் NH2, which means உங்க left end தான் என்னது? N terminal, right endல C இருக்குன்னு படிச்சோம். Right? So the statement 1 is wrong. உல்டாவா கொடுத்திருக்காங்க. Next, adult human hemoglobin consists of 4 subunits. Yes. 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type. அதுவும் correct. Okay. So the statement 1 is false and statement 2 is true. So the option is 4. So electrostatic precipitator is most widely used in thermal power plants. Yes, electrostatic precipitator எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? இது நிறைய precipitator thermal okay, இது நிறைய thermal plantsல என்ன இருக்கும்? Yes, chimneys இருக்கும், right? So அப்ப அதுல வர குட்டி குட்டி particles எல்லாத்தையுமே deposit பண்றதுக்காக, அது வந்து airல வந்து air pollution cause பண்ணாம இருக்கணும்ங்கறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Yes, electrostatic precipitator யூஸ் பண்றோம். Okay? So the electrostatic precipitator is most widely used in thermal power. Yes, it is correct. Electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing radiation. No, this is not for ionizing radiation, but for particulate matters. Okay? It is for particulate matters. Kutti particles. Okay, so the option is statement 1 is true and 2 is false. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the option is C. In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny viruses. So எந்த செல்லுல வந்து வைரஸ் போய் உட்கார்ந்து progenies produce பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. எந்த செல்? It is TH cell. That is nothing but T helper cell. Okay, this is nothing but T helper cells. Next question, statement type of questions. RNA mutates at faster rate. Yes, RNA mutates at faster rate. அதனால தான் DNA is more stable than RNA நம்ம சொல்றோம். Okay, most of the viruses will have RNA. அதனால என்ன ஆகும்? ஈஸியா அது mutate ஆகி புது strains produce பண்ணும். So the statement 1 is correct. The virus is having RNA genome. The virus is having RNA genome and shorter lifespan, mutate and evolve faster. Yes, it is. So the option statement 1 and statement 2 are true. So the option is 1. So next question, assertion and reason type. Endometrium is necessary for implantation of blastocyst. Yes or no? Yes, blastocyst அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்ப? Yes, cavity form ஆயிருக்கும் உள்ள. Okay, so the inner cell mass இருக்கும் and outer trophoblast இருக்கும். So அதுதான் என்ன ஆகும்? Implant ஆகும். So the answer is, assertion is correct. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, that causes disintegration of endometrium. Yes, corpus luteum illana என்ன நடக்கும்? Corpus luteum degenerate ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Yes, progesterone என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். Progesterone decrease ஆச்சுனா endometrium மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. So endometrium என்ன ஆகும்? Degenerate ஆக ஆரம்பிக்கும், disintegrate ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay, so the option A and option reason are right, but it is not the correct explanation. So the option is 2. Okay, match the following. CCK cholecystokinin. Yes, இது எங்க ஆக்ட் ஆகும்? pancreasல. So C4 A4 ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. அடுத்து B GIP, that is gastric inhibitory protein. So இது எங்க ஆக்ட் ஆகும்? gastric glandsல ஆக்ட் ஆகி gastric glands, yes, gastric secretion inhibit பண்ணும். So B 3. So the option is 1. C என்னது? ANF. ANF என்ன பண்ணும்? எங்க இருக்கு? ஹார்ட்ல இருக்கு. Yes, எதுக்கு? blood vessels dilate பண்றதுக்காக. So BP reduce பண்றதுக்காக இருக்கு. Then ADH, it acts on kidney, especially kidneyல nephronsல DCT. Okay, so the option is 1.
Which of the following symbols represent mating between relatives in a human pedigree analysis? So human pedigree analysis la mating between relatives அப்படினா the option is 2. ரெண்டு என்ன இருக்கும் straight lines இருக்கும். Okay, single straight line இருந்தா married அவ்வளவுதான். So double straight line இருந்தா married between the relatives. அதே வந்து single line married and இப்படி கீழ ஒரு லைன் போட்டுருக்காங்க அப்படினா this is nothing but offspring. அப்ப இத ஷேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? It is affected. So இது எல்லாமே affected. Okay, so in the symbol kartham unidentified sex. Okay, the unique mammalian characters are, so எது இல்ல unique mammalian characters. Tympanic membrane is a unique mammalian character கிடையாது, amphibia ல இருந்து நம்ம பார்க்கறோம். So this is not. Then indirect development, அது நம்ம invertebrates லயே பார்த்துட்டோம், right? So அதுவும் இல்ல. And monochondrial skull, no, all mammals have dichondrial skull. So இதுவும் இல்ல. So hair, pinna and mammary glands. இதுதான் என்னது? Yes, unique main characters of mammals. So which of the following statements are correct? So basophils are most abundant cells of the total WBC. அப்படியா? No, இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கிறதா யாரு? Basophil 0 to yes 1%. Basophils secrete histamine, serotonin and heparin. Yes, it is. Basophils are involved in inflammatory responses. Yes, yes. இந்த மூணுமே inflammatory responses தான் இருக்கு. So histamine என்ன பண்ணும்? blood vessels dilate பண்ணும், right? Heparin blood vessels blood thin பண்ணும், and serotonin will cause the inflammatory reactions like என்னது edema cause பண்ணும். Okay, next basophils have kidney shaped nucleus. No, it don't have kidney shaped nucleus. அதோட cytoplasm மொத்தமே கவர் பண்ற அளவுக்கு என்ன இருக்கும்? nucleus பெருசா இருக்கும். And basophils are agranulocytes. No, they are granulocytes. Even அந்த nucleus நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு மேல ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்? granules இருக்கும். So the option is following statements are correct னு கேட்டிருக்காங்க. So B and C are correct. பாக்கி எல்லாமே wrong. So the option is 3. Select the correct statement with reference to chordates. So chordates which பார்க்கும்போது நமக்கு எது correct statement பார்க்கலாம். Presence of mid-dorsal solid double nerve ventricle. No, ventral nerve cord. No, ஏன்னா solid கிடையாது நமக்கு, right? அது மட்டும் இல்லாம double nerve cord கிடையாது. Okay, we have an hollow single. Okay, and then the presence of closed circulatory system. Yes, chordates have closed circulatory system. Presence of paired pharyngeal gill slits. Yes, we have paired pharyngeal gill slits. So animal kingdomல ஒரு box கொடுத்திருப்பாங்க, right? Difference அதுதான். So presence of dorsal heart. No, chordatesக்கு என்ன இருக்கு? Ventral heart தான் இருக்கு, dorsal heart கிடையாது. Triploblastic pseudocoelomate. It is not pseudocoelomate. It is triploblastic and coelomate animals. So the option is B and C only. So the option is 2. So next question, which of the following are not under the control of thyroid hormone? So எதெல்லாம் thyroid hormone control இல்ல? Maintenance of water and electrolyte balance. Yes, thyroid hormone control பண்ணுது osmotic balance la. Regulation of basal metabolic rate. Yes, it is there. Normal rhythm of sleep wake cycle இருக்கா? No, இது யார் பார்க்கறா? Yes, pineal gland ல இருந்து. Yes. Melanin melatonin என்ன ஹார்மோன் அது? It is melatonin. Okay, development of immune system. Yes, no, development of immune system yaar paakra? Melatonin paakudu. Okay, and main thymus liyu irukku. Then support the process of RBC formation. Yes, that is there. So not under the control nu ketirukanga, right? So not under the control na yaar illa? CU illa, DU illa. So the option is 3. So C and D. In cockroaches, excretion is brought about by. So எது excretion பண்ணுது cockroachesல? Okay, phallic gland பண்ணுமா? No, ஏன்னா அது reproductive gland, reproductive இதில் இருக்கும், sperm productionல. Okay, next uricose gland. Yes. Nephrocytes. Yes. Fat bodies. Yes. Collateral glands. No, அது female reproductive systemத்தில் இருக்கிறது. Okay, so B, C and D. 3 is the answer. The parts of human brain that helps in the regulation of sexual behavior, expression, excitement, pleasure, rage, fear. யார் இது? So most of our emotional things control பண்றது, it is nothing but limbic system and hypothalamus. Direct book line.
master cells. So master cells எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, ciliated epithelial, areolar, cuboidal, specialized connective tissue. Master cells are seen in areolar connective tissues, right? So A2. So A2 நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. Inner surface of bronchioles அங்க என்ன இருக்கு? Ciliated epithelium. So B1 அது நமக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. So C is blood connective specialized connective tissue and tubular parts of nephron வந்து cuboidal epithelium, right? So the option is C. That is 3. So logistic growth, that is A, limited resource availability condition, right? அதான் நம்ம சொல்லுது. So A2. Exponential growth ங்கிறது unlimited, yes, availability, resource oda availability. So it is B1. Next, expanding age pyramid. Expanding age pyramid அப்படிங்கிறது the percent individuals of pre-reproductive and reproductive age. Pre-reproductive and reproductive age groups are same. Okay, the stable age, sorry, it is stable age pyramid. ஏன்னா pre-reproductive reproductive same இருக்கு அப்படினாவே அது என்னது stable age. So expanding அப்படினா யார் ஜாஸ்தியா இருக்கணும்? Pre-reproductive ஜாஸ்தியா இருக்கணும். So C3. So C3 D4. So C3 D4 ஒரே ஆப்ஷன் தான், that is option A. So A2 B1 and C3 D4. So which of the following statements are correct? So எதெல்லாம் கரெக்ட்னு பார்க்கணும். So an excessive loss of body fluids from body switches off osmoreceptors. அப்படியா? No. Osmoreceptors கம்மியாகுதா இதாகுதான்னு பார்க்கறது தான் இருக்குது. It won't switch off. So ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Yes, it is. அதனால தான் இது நம்ம என்ன சொல்றோம்? Antidiuretic hormone அப்படின்னு சொல்றோம். ANF causes vasodilation. Yes, vasodilation-னால தான் இங்க என்ன நடக்குது? BP drop ஆகிறது. So ADH causes increase in blood pressure. Yes, ADH cause increase in blood pressure. அதே ANF cause decrease in blood pressure. It is ADH, so it cause increase in blood pressure. ADH is responsible for decrease in GFR. No, blood pressure increase ஆகுது. So blood pressure increase ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? GFR yes, increase ஆகும். So it is wrong. So B, C and D only. So the option is 2. Okay. Given below are two statements. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. ஆமாவா? No, it is not metabolically inactive. It is metabolically active. But என்ன பண்ணாது? Growth எதுவும் காமிக்காது. அவ்வளவுதான். But metabolically it is active. Metabolically inactive னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? It is going to the death னு அர்த்தம். Okay. So the option statement 1 is wrong. The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. So எதுன்னு கேட்டீங்க. So centrosome undergoes duplication during S phase. ஆமாவா இல்லையா? Yes, it is. So statement 1 is correct and 2 is incorrect. So option is 3. Select the correct statements. So the tetrad formation is seen during leptotin. அப்படியா? No, tetrad formation எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? Yes, zygotinல ஸ்டார்ட் ஆகும், but it is clearly visible எங்க? Packetinல. During anaphase, centromere split and chromatids separate. Yes or no? Yes, anaphaseல தான் என்ன ஆகும்? Centromeres split ஆக ஆரம்பிக்கும். Then terminalization takes place during the packetin. No, terminalization எங்க நடக்கும்? Yes, diakinesis. Next, nucleolus, Golgi apparatus and ER reformed during telophase. Yes, telophase la enna agum? Already pona cell organelles ellame enna agum? Marubadiyu form aga aramikkum. So it is correct. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosome. Amava? No, it is not between the sister chromatids of chromatids. It is between non-sister chromatids. Sister chromatids na ஒரே குரோமோசோம்ல இருக்கிற chromatids அப்படி கிடையாது. homologous chromosome நடுவுல இருக்கிற chromatidsல அந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற chromatids அப்ப நாம என்ன சொல்வோம்? non-sister chromatids. Yes. So இதுவும் தப்பு. Okay. So the correct answer statement is B and D only. So the option is 2. So which of the following is not an advantage of inbreeding? Not an advantage of inbreeding னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. So அப்ப எதெல்லாம் advantage கிடையாது?
it decreases the homozygosity. இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு இது. ஏன் homozygosity decrease பண்ண போகுது? No. Next, it exposes harmful recessive genes that are eliminated by the selections. Yes, that are eliminated by selections. It exposes harmful recessive gene. No, it won't. Okay. Recessive genes that are eliminated by selection. Already selection வழியா நம்ம eliminate பண்ணது வந்து இதாகாது. Next, elimination of less desirable genes and accumulation of superior genes takes place due to is. Yes, it is. Then it decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. இது நடக்கும், but அதனால நம்ம அது என்ன சொல்றோம்? The statement is correct, but it is not an advantage in inbreeding. Inbreeding ஓட advantage அது productivity decrease ஆகும்னு இருக்கிறது கிடையாது. So the option is 4. So, which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? So, sexual dimorphism என்ன அர்த்தம்? Male and female பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டார்க் ப்ரௌன் பாடி கலர் எல்லாத்துக்கும் அதே தான். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆனல் ஸ்டைல்ஸ், எஸ் ரெண்டுக்குமே இருக்கும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளரைட்ஸ், எஸ் ரெண்டுக்குமே இருக்கும். ஆனால் ஆனல் சர்சை அப்படிங்கிறது மேல்ஸில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ த ஒன்லி ஆன்சர் இஸ் 4. So, which of the following is a sequence on corresponding coding strand if the sequence of mRNA? இதுதான் mRNA ஓட sequence. அப்போ coding strand என்னவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஏன் அதுக்கு பேர் coding strand? Because அதில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே mRNAல வரும், ரைட்? என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும். அங்கே T இருந்தால் இங்கே U வரும், ரைட்? அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ், பாக்கியெல்லாம் அப்படியே காப்பி ஆகும். டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டுக்கு தான் என்ன ஆகும்? mRNA காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இதே லெட்டர்ஸ் அங்கே பார்க்கணும். ஆனால் இங்கே யூ இருக்கிற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்கும்? கோடிங் ஸ்டாண்டில் டி இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ ஏ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஏயூசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏடிசின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஏடிசி, ஸோ 2 ஏடிசி இருக்குது, ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா கோடிங் ஸ்டாண்ட் 5' to 3', 3' to 5' தெரியணும். கோடிங் ஸ்டாண்ட் என்னது? இட் இஸ் 5' to 3'. டெம்ப்ளேட் தான் என்னது? 3' to 5'. ஸோ 5' to 3'. So the answer is 3. So which of the following statements are correct regarding skeletal muscles னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so the muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. Yes, it is there. Next, sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is storehouse of calcium ions. Yes, that also right. So striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin filament. Yes, that also right. Next, M line is considered as functional unit of contraction. No, M line கிடையாது. அது என்னது? அது it is not M line but Z line. So A, B and C are correct. So the answer is A, B and C only. Okay, so நாம இப்போ வந்து 2023 question papers full-ஆ நம்ம discussion complete பண்ணியிருக்கோம். Okay, thank you.